NZJPY. Is that even correct or not? روند طلایی از You want to ین look at the ژاپنی یا gold فرانک. trend from the perspective of JPY or CHF, both of them. One of them is NZT because NZT is the opposite of gold. This is my analysis. When the gold goes up, it's a dangerous zone and NZD will decline. But when NZD goes up, gold will decline. Is this analysis correct or not? Or is it too نه simple? ببین همچین چیزی هست ولی No, خب you یه see, سوالی you're wrong. شما اگه که بخواین If you want رتمش رو to پیدا کنیم مثلا اگه طلا داره find میره the opposite, بالا for example, خب if the gold مثلا is going ین up, ین آره دلار به which ین we و should look اگه at the بخوای partial. همجهتش رو نگاه You see, if کنیم you want to یورو به find the دلارش میره equivalent, این طلا you اگه بره have بالا to یورو look به at the دلار میره euro بالا dollar خب chart. So if the gold و goes up, دلار euro dollar روشنش goes up as تاثیر well. میذاره And یورو on which one زودتر has حرکت a میکنه better چرا البته influence on بستگی it, داره بعضی موقع euro برعکسه moves faster, but it طلا totally زودتر depends. میره بالا Sometimes it's the opposite. Gold goes faster. NZ اصلا اونم What هست about نه NZT? No, it doesn't even, it's not relevant. So you mean that? نه نه اون چون No, چون it's totally irrelevant روندش مخالف شما اینجوری اسم میکنید because, ببینید and you feel روند like that طلا because the همجهت trend هست با is the گلد opposite of دلار it, یورو gold. به دلار You see, استرالیا به the دلار gold نیوزلند به دلار is چرا اینجوری چون equivalent to صدام قطع میشه euro الان dollar, صدام داریم AUD dollar. الان داره ضبط میشه بله بله Excuse me, is the class being recorded? ببینید من یه بار دیگه تکرارش کنم Let me repeat that for you. For طلا you, خب طرف you see. دومش چیه دلار دیگه What is the second خب pair of gold here? طلا طرف دومش It's دلار dollar, دیگه بهش right? میگیم گلد به دلار Because طلا it's به called دلار gold dollar. این So the همجهت quote همیشه با ارزایی که currency طرف is dollar. دومش دلار So باشه it's always equivalent to currency یعنی که pairs which ارزایی که have طرف dollar as دومشون their دلار second هست pair. با ارزایی که طرف اولشون دلار هست ضد So هم دیگه the currency pairs that have dollar as their first pair are مثلا the opposite of the ones اینایی که that طرف have dollar همجهت as اینا their هم second همجهت pair. هستن Can یعنی you که please ببینید give me some examples? Yes, the followings are پوند به equivalent. دلار طرف دومش چیه دلار Pound dollar, in pound خب dollar, the یورو second به دلار pair طرف is دومش چیه dollar. دلار Also in استرالیا euro به dollar دلار طرف دومش چیه and دلار AUD dollar. نیوزلند به The دلار second pair طرف in دومش all of چیه them دلار is خب dollar. Also اینا in NZD همجهت USD. هستن So these are all equivalents چرا که طرف دومش هم همه because دلاره the quote و همه currency or همش second pair راهی in all of them بالا is dollar. So روی if the dollar تمامی goes up, ارزهایی it's که going در to مقابل دلار تاثیر influence میذاره دیگه all of the currency pairs درسته بعضی وقتها that have dollar جان in them. What about این JPY دلار دیگه USD? دلار No, که you see, ارزم this is USD JPY. So dollar here ببینید is the first الان pair. مثلا یورو به So you دلار وقتی see, قیمتش if افزایشیه the خب euro dollar is شما وقتی ascending, افزایشیه قانوننش هم باید استرالیا به دلار naturally قیمتش AUD افزایش dollar پیدا کنه should be خب ascending as ببینید well. آهن سایت شده یا We have a مثلا sideways نیوزلند به trend here. دلار But for example, in NZD نیوزلند به dollar, دلار هم باید افزایشی باشه مثلا it ببینید should be الان روی ascending as 2.5 well. تایم چهار For example, ساعتی in یه کندل NZD از chart پایین and in شاکی 4 hour رفت time بالا که حالت frame, we بولینگ see a دیگه candlestick that افزایش has داره a روند long یورو shadow به here دلار هم and همین it's شکلی giving us an ascending میبینید signal. And it's exactly the same in euro dollar if you look at it. میبینید Can you see it? چرا یه اتفاق روی دو تا یه Why تقریبا has شکل this افتاده happened? چون که اینا همجهتن Because they از are کجا متوجه equivalents. میشن And همجهتن how do I know they're ارزایی که equivalents? طرف دومشون Because دلاره all of the currency pairs that have همجهت هم dollar دیگه as their second pair چون الان are مثلا میگه طرف equivalents. دومش دلار دیگه For میگیم example, یورو به this has دلار USD as طرف دومش its چیه cold دلار currency بعد میگیم because که it's called نیوزلند به euro دلار طرف dollar دومش چیه دلاره and بعد it's این دوتا called also همجهت هم the دیگه other pair is یعنی اگه یورو NZD بره USD or بالا NZD dollar. یورو So به they're دلار بره بالا equivalent. So نیوزلند به if دلار هم میره euro بالا dollar is چرا goes که این up, طرف NZD دوم همه USD will دلاره go up as well ولی because اگه the که طرف second pair in all of them اولش دلار is the same. باشه But if the میشن first pair مخالف or the base currency is dollar, they will be the opposite of each مثلا other. یورو به دلار For example, in مخالف
For example, euro dollar is the opposite of فرانک میگه یورو به دلار euro افزایشی dollar. از دلار به فرانک When it's کاهشی است. ascending, ببینید در تایم 4 ساعت شما dollar gold will be می‌بینید descending. سیگنال نزول خوب دادیم. You see, we have a very good descending یا signal here. بزن با دلار به ین Or in dollar دید JPY, مخالفن حتی چون یکی دو they're تا طبق opposite of اولش each با other طبق دومش فرق داره دیگه. because they have the opposite second, first الان مثلا دلار pairs. به ین یه فروش خیلی خوب داریم تا For این example, های in صادقی میگن USD مارکت داره JPY, we have a تعطیلش خیلی با very دقت good نمیتونیم بگیریم. مثلا sell ببینید here, and the یورو به market is closing یورو down. به But دلار Mr. اگه Sadeghi, you can sell here. افزایشیه So if دلار it's به ین this one کاهشی is هست. upward, if euro dollar is چرا که چون upward, طرف اول dollar این JPY طرف will be دومش downward دلاره این طرف because اولشه. in here, بعد in one اگه of این them, the بخواد پایین second pair is میگیرمش dollar بالا. and the other, the first pair is dollar. So if one of them is ascending, the متوجه other one شدی؟ will be descending. Is that clear? نه Yes. اگه که پشت چارتتون هستین دلار So به ین if you're خیلی خوب online داره on the بزنه. chart, there's a very good خب sell اینم این signal طرف on این فروش USD بزنید. JPY. جناب صادقی شما اینو متوجه Mr. شدید؟ Sadeghi, is that clear for you? قطع Sorry, I شدیم؟ got تا کجا disconnected. شنیدید؟ Okay, so تا کجا شنیدید؟